So wazee mambo vipi? So basically leo nafanya hii video kuweza kuwaonesheni how to trade in the zone. Au wataalamu ama watu wengi wanaiita zone to zone specifically. So kwa hiyo what I'm going to do is, hii ni chart yangu ya USD card time frame for H4 for 4 hours. So which means every candle takes 4 hours to form, takes 4 hours to close. Okay. Kwa hiyo nitapitia few principles za kuchora zone to zone. Sawa. Few theories kuweza kufahamu jinsi ya kuchora zone to zone. Kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa kufahamu ni kwamba zones za higher time frame, they are the strongest zones. Na zones za nani swing zones, okay? Lakini zones za lower time frame ni za scalping zones. Sawa. Kwa hiyo so basically mimi nitaanza kuwafundisha kwanza swing zones, kwa sababu I don't want you to be scalpers. Nataka yani uwe na uwezo wa kuweza kushikilia trade yako muda mrefu. That is how we profit. Sio unaingia kwenye trade dakika 2-3 umeshatoka. That is very bad, very very bad. Okay? Kwa hiyo ukisha shift hapa tupo katika H4. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kuweza kukinotice ni zile turning point za price. Kwamba you have your highest point hapa juu on your left side, yani katika chart yangu kabisa huko mwisho. Utaona kuna highest level. Sasa utaangalia, je, kuna hiyo highest level on my right hand side, kuna level ambayo tayari ilifikiwa, because in forex we tend to look at the past to predict the future. Okay, so we tend to use the past for the future projection on where the market is going to go. Kumbuka jana niliwaambieni kwamba price action is the repetition of price movement which creates patterns that enables a trader to make a trading decision. Sawa. And price action tends to use the human behavior, human instincts. Okay. When the price rises, reaches a certain extent, in a fall. Sawa. Kwa hiyo let's get down to it. Kwa hiyo kisha check level yako ya juu, unaangalia huku mbele kwamba hiyo level ilishawahi kufikiwa. And it's like the same level ambayo price will turn. Huku mbele yako on the right hand side, you look from your left to the right. That is how you analyze, not you analyze from the right to the left. Kwa hiyo unaanzia from the left side kwenda kwenye right side. Kwa hiyo check market yako hapo, utagundua kuna highest level. Na hiyo level price tena ilikuja ikafika hapa juu, ikawa rejected more than 2 times. Afu price ikashuka. So that means that is our upper zone, like unaweza kaita resistance zone, ila mimi napenda kuita supply zone. Let us bring that here ili sije katusumbua sana. Fine. Okay, kwa hiyo basically mimi nitaenda kutumia shapes, a rectangle shape. Kwa hiyo nitaweka hapa rectangle shape yangu, nitai drag, make sure it's not so big wala sio small sana. Simply drag that. I'm using my mobile phone hapa sasa hivi, sababu najua wengi wenu mtatumia simu ku trade, lakini nawashauri get a PC, trade using a PC. It's the best. Okay, hapo nimeshachora zone yangu ya juu. Kwa hiyo nitaangalia tena kuna level gani nyingine ambayo price ilikuwa tested zaidi ya mara 2, yani level ambayo ilikuwa tested zaidi ya mara 2. Okay, nita notice kuna sehemu naenda kuimark na zone yangu tena sasa hivi. There's a small zone at this area where price is facing a lot of rejection hapa. This zone over here was tested 2 times, na your price pop ikashuka chini, pop ikashuka tena chini. So
upper areas nadhani zimeisha. Kwenye upper areas nahisi zimeisha. Kwenda kuja kwenye chini lower zones. Angalia my lowest zone. Sawa? Lowest zone ni hiyo chini kabisa, so I'll just drag it, no problem. Sababu natumia the past to predict the future. This is our potential demand zone au support zone. Our biggest support zone. Hizi nitazifanya ziwe kubwa kidogo. Nitazifanya ziwe kubwa ili ziweze kutambulika. Okay? Hapo tayari. Hii ni potential demand zone, hii ya chini kabisa ni demand zone au support zone kubwa. Alafu nitaangalia turning point zingine huko ndani. So I will simply tutachora zone yangu nyingine hapa. Because this area has been facing a lot of price rejection. Pia na yenyewe nitaiwekea zone, a small zone right over there. Au naweza nikaivuta sababu this level has been tested mpaka huku nyuma. Yes, very perfectly. This area has been facing a lot of rejection. Unaona? Kwa hata kama nikivuta mpaka huku, which means this level is a potential zone. Yani imekuwa very nice. Hata kama hii nikivuta huku, still ni a very good zone. Hata kwenye past data ilikuwa tested, okay? We have to focus na our current market situation hapa hivi. So these are our zones. Kitu cha kwanza, switch to higher time frame. Sawa? Switch to higher time frame. Ukisha switch kwenye higher time frame, angalia zile your highest level and your lowest levels. Highest level iwe imetestiwa mara moja au mara mbili. Lakini specifically ikiwa strong zone iwe imetestiwa mara mbili. Okay, kama mimi nilivyoona hapa imetestiwa zaidi ya mara mbili. Alafu unachukua na lowest zone yenyewe iwe imetestiwa mara mbili na zaidi au mara moja lakini iwe lowest. Kwa hiyo pia ni zone. Okay? Alafu ukisha plot hizo zones kubwa, unakuja kuplot zone zako tena ndogo ndogo ndani ya zile zone kubwa. Lazima kuwe kuna sehemu ambazo price zimekuwa rejected zaidi ya mara mbili, mara tatu, zime move up. Okay? Kwa hiyo hata kama hii tukivuta huku, still this area was facing rejections. Yep, namna hiyo. Okay. Ngoja tuanze kuona from our past event. We can see price imetoka from our support zone. Yes, that is the demo account I'm using. I'm trying to show you guys. It's a demo account, so you will not be so shocked. Okay, price moved mpaka kwenye potential supply zone. Kwa hiyo price ikifika kwenye supply zone, what we are looking for kwenye supply zone hapa ni candlestick patterns. Kwa hiyo kama nikizoom where the price ilibadilika, you can see kuna a lot of rejection hapa zinatokea candlestick pattern. Itokea this one, it's a doji candlestick pattern. Na doji candlestick pattern means ni reversal. Na kama ni reversal, unasubiri confirmation ya hii bearish. So ikatokea very big bearish, ika force rejection kidogo na yenyewe, ika retrace alafu ikafunga in a bearish form. So it's a clear confirmation kwamba this market will fall, which means it's a doji, means reversal. So we will take a position hapa juu na kusell. Kwa kama tukisell, tutasell, price ikafika mpaka hapa kwenye this zone hapa katikati. Okay? Kwa hiyo ikifika hapa, price ita face rejection tena, it will force its way up. Kwa hiyo hapa kuna a lot of noise, a lot of consolidations katika this area. Let me mark it.
Oh shit, fine, let me mark this area. This area there was a lot of noise hapa, so kuna noise nyingi sana, yani ilikuwa the market has no direction katika this area. Kwa kuna kitu kinaitwa whip, so it's very dangerous kuingia katika hiyo area hapo. Kwa hiyo soko lilivyoshuka chini lilikuwa likakutana na a very strong resistance kwenye hii zone hapa kwenye consolidation box, and price ika move back up, okay, back to the support, ikafika ika retest kwenye hii zone ndogo hapa ndani, ika create double top, which means a very strong selling opportunity. So mtu unaweza ukafanya entry decision right at the supply zone huku juu kabisa, unasubiri tu hizi one of the confirmations kama usipoona candlestick patterns, but unaweza ukaona wicks, yani price ina force kwenda lakini inarudishwa, so you will see a lot of wicks au wataalamu wanaita tails. Okay, kwa kisha una hivyo mtu unaweza take selling positions, na kama ukifanya selling positions hapa hivi unaona ulipiga honeymoon ride, ukapiga candlestick kubwa ukapeleka mpaka hapa chini, which means you'll be making a lot of money in a short period of time. Okay, kwa price ika move a little bit lower hapa kwenye hii zone, retest, move back up. Kwa hiyo price inacheza exactly at our zones, yani price haichezi popote pale, if you have noticed it. Kisha chora zone, you'll be trading inside the zones and not outside the zones. If price is outside your zones, do not trade it. Kwa mfano, yani ukute price imebreak zone yangu huku juu, ikipo huku juu, sita trade, nitasubiri price ishuke huku chini ndani, unaona. Lakini as long as price is still in my zones humu ndani, kwa hiyo kama hapa sasa hivi, it's a live market. Today is it's Tuesday. Kwa hiyo the market is moving. Kama sasa hivi hapa ili form what is this, something like a gravestone, ili form gravestone. Yeah, something like yeah, it's a gravestone. It formed a gravestone, au jina jingine inaitwa what is this, something like a hanging man, lakini hanging man ikawa violated, sababu ili pattern iwe kamili lazima kuwe kuna bullish, inatokea hiyo hanging man alafu ina form a bearish candlestick. Okay, kwa kama ikiform a bearish candlestick hapa, that is when we make an entry of selling, tunashuka namba kwenye hii zone yetu hapa hivi. Lakini hapa hivi kuna a breakout imefanyika currently hapa, the candlestick ime break zone yangu. Kwa tunachosubiri, since we are in the H4 time frame, tutasubiri hii candle ya 4 hours iweze kufunga juu ya hii zone. Kama ikifunga juu ya hii zone, tunasubiri confirmation kwamba price tayari ipo katika zone yetu mpya ya huku juu, which makes hii ya katikati, zone ya katikati hii kuwa support zone, equal resistance zone, au demand zone, afikuwa this is the supply zone, a major supply zone. Kwa hiyo price candlestick kifunga juu ya hii zone, okay, it's a confirmation kwamba we are taking a buying position, lakini we are supposed to wait for a retest kwenye hii zone, halafu that is when we will go long, tutabuy pa kwenye supply zone. Lakini kama hii candlestick ikifail kufunga juu ya hii zone and ikaretrace ikafunga chini ya zone, au ikaretrace paka ikawa bearish, hii itakuwa a very strong pattern, ile na a gravestone, alafu ikafunga bearish. Kwa kendo nyingine ikifunga hapa bearish, we are going short. Hapa tunatumia tu technical analysis, we're not using the fundamentals. Perhaps kunaweza kama kuna economic event kwenye kwenye economic calendars kule, ambayo inaweza ikatusaidia sisi kuweza go long au go short. Lakini basically we will focus on the technical analysis kwanza before using the fundamental analysis. Lakini technical analysis
fundamental analysis huwa haiendi against na fundamental. Technical haiendi against na fundamental. If you are a good technical analysis, huwezi kuwa subjected na volatility ya nini? Ya fundamentals, kwa sababu always the fundamental is on your side kama ukitrade vizuri. Okay, kwa hiyo those are the zones. Ukisha plot rules za zones, nimewaambieni kwamba make sure you shift to a higher time frame ili kumake zones zako ziwe even stronger kama zinavyoonekana hapo sasa hivi. Whenever price rejects kwenye zone, major zones, and kweli price reverses back to the demand zone. And pia entry zote zinafanyika kwenye lower time frame. Kwa hiyo ukisha kafano hapa sasa hivi price is at our zone, si ndio? Yani kama vile inakuwa rejected kidesign. So tunaingia kwenye 15 minutes, tunaona kabisa price ipo hapa, inakutana make a false breakout, alafu kama vile inakutana na rejections kwenye hiyo zone hapo. So hizi candlesticks sasa hivi kwenye za 15 minutes zikiwa aligned, zikarudi back to our zone. Sawa, zikirudi back to our zone alafu zikafunga chini ya hiyo zone, we will take a selling position. And hiyo a selling position, we will take it we'll take a sell position kwa sababu this candlestick will retrace paka kufungia chini ya hii zone. So we will go short down to this zone hapa chini. So basically, let me do this. I'm using MetaTrader 4, so it's I'm put a green color, green. Nope, not this green. This is this green. Yeah. So kama hizi candlesticks zikifunga below this and this level ikawa retested, tutasell na tutasell all the way down. Tutasell all the way down from here to this level. You read me? Kwa hiyo tutasell from up here to down here. So we'll take our pips, tutatoka kwenye soko using the zones. Na to prove if that is a potential selling zone or a selling area, let's decide to draw trend lines tuone ili uweze kupata a very perfect entry. Tutachora trend line from up here. Oh shit, a trend line from up here. Yep. Let's use this one here. There, okay. Unaona? Kwa kwenye trend line yetu overall trend ni downtrend, lakini kuna breakout ambayo imefanyika katika hii trend line. Wale breakout traders wangekuwa wamesha enter long position, wangekuwa wamesha buy mpaka sasa hivi. Lakini sisi hatuta buy because price ipo katika zone yetu. So it might face a rejection hapa, price ikashuka chini. Kwa hiyo sisi tunasubiri confirmation. And the key to success kwenye forex market, it is patience. Wait for a perfect confirmation. There is when you enter a position. Sio tu umeona breakout alafu una enter long. No, it might be a fake breakout or false breakout unaita. Na ukiwa victim of false breakout, utaingia kwa confidence alafu utapigwa. Na ukisha pigwa utasema kwamba the currency or the pair was manipulated. There is no manipulations. Manipulations okay, zipo, lakini do not put your blame kwenye manipulation all the time. Utakuwa sio victim of manipulation kama respect your analysis, wait for confirmations and enter your position.
Sawa. Victims of manipulation, watu wengi sana victims wa stop out ni wale ambao hawana patience. Wanaona sana opportunity, wanaingia, wanapigwa, alafu after a while wakiwa katika series ya losses, almost labda miezi mitatu wanapata loss, huyo mtu anaanza kupreach forex is not for everybody, forex is tough, forex is hard, acheni forex ya nini ya mchezo. Yani all the negative energies lazima atoe, atakandia sana soko la forex, wakati ni yeye ndo alikuwa hafati the key concepts of trading the forex market. Okay, kwa hiyo these are trading inside the zone. It is quite very simple. Kwa hiyo unaweza ukamix tools nyingi sana. Mimi hapo nimemix trend line, nimemix na zones. Kitu kingine ambacho unaweza ukamix hapa ni labda a Fibonacci retracement. Now a Fibonacci retracement, how I use the Fibonacci retracement, it's quite different with how watu wengine wanatumia. Okay, so kwa mfano I will make a video of using the Fibonacci retracement. Sasa hivi nitaiweka, alafu nafundisha. I will select this as my low point, alafu this as my highest point. This is my highest point. Yeah, exactly. This is my highest point. But okay, this is a Fibonacci retracement trading tool. So kwa hiyo how I use the Fibonacci, nimechagua always when I drag from low to high, kwa utachagua your lowest point, utai drag kwa kwenye highest point. Okay, halafu I use 2 levels as my trading points. Natumia 23.6 na natumia 61.8. Sawa. Yani kwamba price ikifika kwenye 23.6 au candlestick zikifunga below 23.6 na nikapata confirmation kwamba it is a reversal, I will enter short na nita sell hii pair na nitafanya exit kwenye 61.8. na unaweza kaona kabisa my Fibonacci retracement, my trend lines and my zones zote zinaniambia you have to sell. Sababu gani? Price ipo katika zone hii, resistance zone. Sawa. Fibonacci retracement tool yangu, sawa, yani 23.6 ipo exactly at the zone, alafu na trend line, sawa, imefanywa false breakout, so which means this resistance trend line. Kwa hiyo price lazima irudi chini huku isell, yani price has to fall mpaka kwenye zone yetu ya chini hapa, lakini mimi point yangu ya kuchukulia profit itakuwa ni kwenye 61.8. so you can see nilichokuwa nawaambia ni price is facing rejection, ilishindwa kupanda, so it's creating a lot of wicks huko juu ile tail. Kwa hiyo kuna rejection kubwa sana, sellers wanataka wamalize, yani buyers are losing momentum, so sellers are trying to take control over the market sasa hivi. Kwa hiyo if I use these 3 tools na zote zinanipa confirmation, nitasubiri candlestick ifunge ndani ya hii zone, then I will enter a selling position, then I will go short, nitachukua profit yangu kwenye point 61.8, then I'm out. But entry yako ifanya kwenye 15 minutes. That is the only technique I am sharing with you guys, trading inside the zones. Kwa hiyo take time, choreni zones kwenye chat zenu, nitumieni kwenye group. So, and if you are new to this video, just kindly send me a message. Lakini kwa wale wanafunzi wangu, ukishamaliza kuitizama hii video, fanya practice kwenye chat yako. Kama una swali lolote ile nikurekebishi kwenye when drawing your zones, please nitumie message kwenye group ili niweze kukuelekeza how to perfectly draw your zone au chola zones, hapo nitakurectify level zako.
Remember, use higher time frame kuchora zones, and use only lower time frame kuchora zones for scalping. If you want to swing, use higher time frame. So guys, this marks the end of this zone to zone. Sitafanya pair nyingi sababu zones zina consume sana time to explain, lakini I think mmeshapata kitu mpaka hapo. So I wish you all the best. Please fanya practice, mtumieni your views in the inbox. So catch up later.